corruption in the sugar sector is unstoppable, while President William Ruto has promised he will deal firmly with unscrupulous players who are allegedly frustrating the revival of the ailing sugar sector. The president also castigated the opposition for frustrating efforts to rid the sector of corruption and cartels, that is. Timothy Kipnusu starts our coverage this morning. On his fifth and final day of the Western Working Tour, President William Ruto and the company of the top government officials launched the Kakamega County Aggregation and Industrial Park in Likuyani constituency shortly after meeting farmers from Kakamega County at the Kakamega State Lodge. The head of state then commissioned the Kenya Medical Training College Navaholo campus. Ruto said that his administration will increase funding for KMTC campuses to open up job opportunities both locally and overseas. Sasa hii ni college ya maana sana. Sasa nyinyi watoto wetu muingie hapa. This facility here imetufungulia na tumeongea pamoja na management ya KMTC. The board is here, the chair together with the CEO and management. Tumesema tunaenda kufanya bidii. Within that gap, in the next month or so, tuone kama tunaweza weka hapa wanafunzi 100. He also used the opportunity to reiterate that the government will leave nothing to chance in the fight against corrupt sugar subsector players. Kampuni hizi zingine zote za sukari za kibinafsi zinafanya kazi. Wanalipa wakulima, wanalipa wafanyikazi wao. Mbona hii kampuni yetu hii hailipi wakulima na hailipi wafanyikazi? Kwa sababu iko kisirani. Wameniandika, wamejaza maneno kwa magazeti, sijui Law Society wamesema nini, sijui watu Azimio wamesema nini. Wacha nirudie ndio wasikie vizuri. Nimesema wafisadi, wakora, wezi, wale wanaiba pesa ya wananchi, wameangusha kampuni ya Mumias, wameenda wakaangusha kampuni ya Nzoia, kwa sababu mambo hiyo yote inaharibika. Alafu wanakuja hapa wanajifanya. Nimesema wafisadi wote, wakora wote, wezi wote wahame Kenya. Accompanying leaders from the region rooting for the region's unity and support for the Kenya Kwanza government. Watu wa Western Kenya wote tuwache kubahatisha, kwa sababu serikali ambayo sasa iko kupitia kwa kura za Wakenya ni serikali ya William Samoei Ruto. Sasa kutoka leo sisi kama jamii ya hapa mkoa wetu, let's move together. Kama ni kosa tufanye pamoja, kama ni mazuri tufanye pamoja. Ndio siasa yetu iwe nyorofu, ndio tuweze kupata bargaining power. Now, the audit of the 2022 presidential election, the cost of living, and the reconstitution of the Independent Electoral Boundaries Commission are some of the issues that will be discussed in the next 60 days by the National Dialogue Committee. On Wednesday, the committee agreed on a framework that will guide the negotiations, but is still expected to list issues considered urgent by Friday this week. Givas Omaina brings us the details. Kenya Kwanza Alliance and Azimio la Umoja One Kenya coalition members of the National Dialogue Committee on Wednesday signed a framework agreement that will guide the dialogue for the next 60 days, starting Tuesday when the Senate approved the committee. And we continue to tell Kenyans to ignore the naysayers. There will always be those who feel threatened for whatever reason by something so illustrious, because this is wonderful work. During the 60-day period, the Kalonzo Musyoka and Kimani Ichung'wah-led committee shall carry out public participation to collect views from professionals, experts and members of the public before submitting its final report to Parliament. We have also resolved that we shall be extending invitations to stakeholders and members of the public to present their memorandums to the committee. According to the framework, agenda of the talks shall be adopted by consensus or by a majority of the committee members. The committee shall also ring-fence issues agreed by consensus to avoid amendments when the report will be tabled in Parliament. Kalonzo and Ichung'wah also revealed that the committee has written to the ABC selection panel to take note of the ongoing talks about the recruitment of the electoral body, adding that the process may be affected depending on the resolutions by the committee members.
You could end up with a reconstitution of the panel itself. You never know. Everything is on the table. We really don't speculate on what will come out of the dialogue process. Therefore, when we engage, that's why we ask them to kindly take judicial notice that it's one of the issues on the table. We are not writing to them to stop doing their work. It's just to take what has been described by the Honorable Eugene Omalo in our meeting as judicial notice. The technical wing of the National Dialogue Committee has been tasked to prioritize agenda issues of discussion by Friday this week, when the committee is again expected to meet. Giverson Minor at the Bomas of Kenya, Nairobi. Thank you, Giverson Minor. Now let's look at the weather, where Kenyans have been urged to brace for heavy rainfall beginning October through to December. The weatherman says some areas, especially Central Highlands, could receive rainfall of over 700 millimeters. And as Judith Akolo now reports, the rains will also bring a bumper harvest for farmers. The country is headed for a season of heavy rainfall. The weatherman is asking weather-sensitive sectors to take heed and take advantage of the availability of rainwater to increase productivity. It is expected that most parts of the country will experience enhanced, that is, above average rainfall that will be fairly distributed in some parts of the country and well distributed in others, both in time and space. Speaking when he released the short-range seasonal forecast, Director of Kenya Meteorological Service, Dr. David Gikungu, said that some areas could receive heavy rainfall of over 700 millimeters. The rainfall will be fairly distributed both in space and time, making it a good season for agricultural productivity. The weatherman says that the northeastern counties that have been in a long period of drought are expected to receive enhanced rainfall. Several parts of the country are likely to experience rainfall going into January 2024. The forecast indicates that several parts of the country are likely to have an early onset. The head of food security in the Ministry of Agriculture, Dr. Mary Mwale, asked farmers to register for the subsidized fertilizer. We're expecting a bumper harvest. So from our monitoring and assessments and early warning information, we have been able to estimate the production for the year from the long rains. And now, considering that we expect the short rains, we have been a bit conservative. But in most areas, because of the fertilizer interventions, we are also expecting a higher than normal average for yield per area. The Kenya Red Cross Secretary General, Dr. Ahmed Idris, said the enhanced rainfall will help in the recovery from drought in the arid and semi-arid lands that are receiving above normal rainfall and rely on rain-fed agriculture. We need to put in place mechanisms for supporting small-scale farmers, mechanisms which we will be working on, including possible seed distribution in the eastern parts of the country, western parts, and parts of the coast. Dr. Ahmed Idris urged for proper utilization of the seasonal forecast to help cushion the public from adverse impacts that may arise during the season. Judith Akolo reporting there now. Attorney General Justin Muturi says the foreign data company Worldcoin illegally captured data from Kenyans since it was not licensed to operate in the country. Now appearing before the ad hoc committee of the National Assembly investigating Worldcoin's activities in Kenya, the Attorney General faulted the Data Protection Commissioner for issuing Tools for Humanity, a firm under which Worldcoin operated with a certificate of registration, yet it was not licensed as per the Companies Act. On one side, they are aware of the registration of cells. On the other side, they are not aware of the registration of Tools for Humanity. So my concern pretty much is if there's a gap or if it's just an issue of overlap of mandate. There are so many now cryptocurrencies, maybe that are operating in Kenya. Can you confirm whether they have this certificate of compliances from BRS? If you are to take
these people to court today as a advisor to the government, or you are going to defend the government to prosecute them, under what laws would we be prosecuting them? I want to say that the laws we have are not sufficient. They are inadequate. And it's for that reason that my team will be delving into that to explain that there is a proposal from the National Treasury working in conjunction with the Central Bank and the Office of the Data Commissioner. And I think the ICT Ministry to set up a task force to look, to examine the whole area of digital currencies in this country and our level of preparedness, even from the point of view of consumer protection. Judith Jepchirchir, the woman at the center of a parliamentary probe into an alleged job scandal in Eldoret, was on Wednesday thrown out of a committee meeting after failing to withdraw a letter that had accused the Senate of bias. Now, senators accused Jepchirchir, the director of First Choice Recruitment and Consultancy Company, of arrogance. Those who fell prey of the company's lies say it's left them with broken promises, bankruptcy, and shattered dreams. Testimonies of how over 1,000 people fell victims to false promises of lucrative jobs abroad dominated the last day of hearings into the scandal. Victims narrated harrowing tales to senators of how they lost millions of shillings into the hands of first choice agencies. Some sold their properties. As I speak, I lost my parent through this, following this money for recovery. And again, I'm still at home. I've not gone to Australia. And when I go to ask for my money, they threaten me. They tell me they will arrest me and they will open a file for me. So I've come here for you to assist me. For my relative, they also sold their car. There were 3. 2 they remained, and the other one went for 2 months. It was a 5-term contract, 5 months contract, but she had to go through. Even she didn't stay in Qatar, she came back. Judy has paralyzed my life, and it is not a story. I sold the motorbike. Here is an agreement. Here is an agreement. It is not a paperwork. It's an agreement that I sold my valuable motorbike yenye nililipia up to 250,000. Niko na agreement ya shamba ya baba yangu hapa. Nilidanganya wazazi mpaka kuuza shamba because we were promised green pastures by Judy. This one is an international con fraudster working so closely with NEA and Ministry of Labor. And she's in business. Churchill refused to withdraw an assertion that had accused the Senate of bias in the probe. She was kicked out of the hearing. We should not entertain any debate from council. It's a direct withdrawal and apology, otherwise we can proceed. Huyu Judy Chepchirchir lazima arudishe pesa ya Wakenya. Na hii atuombi ni pesa ya Wakenya. Na mimi naomba chairman, mnapoenda kukaa chini mwandike ripoti yenu. Huyu amekuja hapa badala ya kuja kujibu mashtaka ambayo kamati inamuuliza, anaanza kusema kamati ndio imekosea. Kamati inakoseaje na wanauliza pesa ya Wakenya? Trying to intimidate this committee, trying to blackmail this committee chairperson shows the condescending attitude ya kusema utadu. That's the attitude that we need to fight in this country. Our position still remains. In terms of an apology, that would be an indictment. That ends it there. So, they can be withdrawn. They can be thrown out. During the hearing, the victims accused the DCI officers in Eldoret of protecting the agency and called for the transfer of members of the police service in the region. They further want the National Employment Authority streamlined to curb cases of agencies conning Kenyans. Judy threatened me. Also, the DCIO from Eldoret threatened me, and I recorded. I remember troubling the evidence here.
and he was telling me that you will do nothing, Judy. We will protect with all our might, and we will arrest you. Plus, the other. After kufanya hiyo application kufanya mass registration, alinyimwa na NEA, lakini aliendelea kusajili watu in masses. So hii ni biashara yake. And some other few people wanatumia. The committee, which has since retreated to write its report, has urged members of the public to forward additional evidence to the Senate clerk in a week. Gladys Mugai reporting there. Now, the tussle over control of Kenyatta University Teaching, Referral and Research Hospital continues. Attorney General Justin Muturi has tasked Parliament to take up the matter and give the way forward. Muturi appeared before a National Assembly committee to respond to concerns that the state corporation should be reverted to a training institution to benefit medical students at the university. The National Assembly Public Investments Committee on Governance and Education on Wednesday invited Attorney General Justin Muturi to give his perspective on the mandate of the Kenyatta University Teaching, Referral and Research Hospital after its transition to parastatal status. The students now have nowhere to train, to research. We went and the students now are doing it in Kiambu Hospital, which is not enough. They are sitting in tents. While inside Kenyatta University, there is an institution which can serve them better, with even super tuition blocks. Mkuu wa sheria. The Attorney General expressing disappointment at the state of affairs. If Kenyatta University developed Kenyatta University Teaching, Research and Referral Hospital, then you cannot say that you have taken it away from Kenyatta University and created a parastatal and tell them you now own it. You would have to go again, as we have resolved in the other matter, a possibility that could be explored. You have to go through, as per the Constitution, through a process of compulsory acquisition, which has not happened in this case. Even in that, compulsory acquisition is due to public demand. Now, in this case, demand is that students want the hospital. Well, MPs imploring upon the AG to intervene. From the word go, the institution, that is the Kenyatta University, built this hospital. So could there be any loan which is pending, and if it is being paid, who is paying? Attorney General, what is the quickest way legally, and we are looking at less than a month, to kick out those thieves? Court already ruled that the land belongs to Kenyatta University. We want your commitment and a plan. The next question one to ask is, which I think Honorable Zambia did raise, and you also raised it, Mr. Chairman, that this hospital was developed through a loan from the Exim Bank of China. Yes. And that, I think, is a matter of public authority. Is the loan being repaid, or has it been repaid? And if so, by who? The AG advised the committee to use 2 reports by 2 committees on health and implementation compiled during the 12th Parliament that directed the hospital be returned to the institution in 6 months. Because that decision ought to be extracted and be communicated to the executive office of the president. This is what Parliament said, Mr. Chairman. Because if we implement that, in fact, we will not be here. We will not be here. Muturi is proposing that the creation of state corporations should be done by Parliament. Kenyatta University Teaching, Referral and Research Hospital became a state corporation under the Ministry of Health soon after it was opened to the public in October 2019.
That report was produced by Kamcha Menza. Now we head to business news, where all the employees of the defunct Kenya Petroleum Refinery Limited will be absorbed by the Kenya Pipeline Corporation. Energy Cabinet Secretary Davis Chirchir says KPC is working on a plan to revive the dormant oil refinery, which was acquired by the government from Indian oil giant, that is Asa. The CS spoke during a tour of the facility in Mombasa County. Excellency of about 150 billion shillings, and with a strong company coming in to take KPRL, we can be able to see once again activities. So we expect Kenya Pipeline, and the CEO is here, Joe Sang, with his team and the board, to quickly look at the investment option, take advantage of our location, and ensure that KPRL is working for us, working for the region, working to make our lives better. So we'll be looking at that and working quickly, because opportunities are not going to be there waiting. Nobody's losing jobs. We had, like Governor said again, we had PwC, PricewaterhouseCoopers, doing a study to confirm which was the best acquisition option. And we've zeroed in on the acquisition by transfer of shares as opposed to transfer of business. That would have many challenges. The county government of Mombasa will give written delegated powers to the engineers at Kenya Pipeline, so that when it comes to matters of approval, we'll allow them to be able to approve to remove all these bottlenecks. However, urban planning will be included, so that in our planning, when we are now planning the whole of Mombasa, we can now not have a problem where there's going to be an oil pipeline is crisscrossing where there's water pipeline, and it has been something that has been a nightmare in the past. Now, it will take Kenya Airports Authority 2 weeks to commission new generators with the capacity to power operations at the Jomo Kenyatta International Airport. Acting Kenya Airports Authority Managing Director, that is Henry Ogoy, says the new generators have a capacity to power operations at the country's premier airport. Trevor Nyendo brings us details of that report. The blackout witnessed at East Africa's busiest airport over the weekend left the country with eggs on its face, as travelers were forced to use personal lights and mobile phones after lights went off. This has caused a major public uproar that forced the government to make management changes at the Jomo Kenyatta International Airport and Moi International Airport in Mombasa. On Wednesday, JKIA was the center of attention, with members of the National Assembly's Transport and Infrastructure Committee putting the Kenya Airport Authority officials to task of the weekend power outage. The one which was manual could not be put manually. Who was supposed to put it manually were those people there. If they were not there, then those are the people who would have started sacking them. It took 90 minutes because the team that was on ground required support, and some of us had to come from home. Even if it is a sweeper who did not sweep at that particular time, or a janitor who did not open that door, we want to know. I think the entire Kenya Airports Authority management should be overhauled. What happened here on Friday night? What happened was that the generator, which was supposed to back up, misfired, and it could not come on board at the right time. So it had to be loaded sequentially in a manual manner for it to come back to service. And it took 1.5 hours for that one to be done. It is here at the generator station M that one of these two standby generators failed when they were needed most. This failure affected Terminal 1A and the international arrivals section. There is no explanation or excuse whatsoever on the incident that took place Friday night and Saturday. They need to up their game. We cannot afford to lose revenue and lose our image as a country. Tutafanya uchunguzi wa kina ili kuona jambo kama hili lisiweze kutokea
na lisiweze tena kuona kwa limeweza kupatikana majibu ya kisasa kupeana kwa Kenya. Acting Kenya Airports Authority Managing Director Henry Ogoy says the authority will commission new generators acquired last year. The new generator has a total installed capacity of 8 megavolts amperes, which is bigger than the 6 MVA needed to power the airport. Within the next 2 weeks, we'll be in a very safe condition to sustain operations in the event of power blackout. And the song that we are just from listening to is by Nikita Kering. The song is X. And by the way, Nikita Kering is part of Coke Studio Africa. You know, she's the one representing Kenya alongside Calligraph Jones, and they've already released a song out. They've done a rendition of X, by the way, and it is a beautiful, beautiful, beautiful song. I love it. I love it. I love it. Let us get into some 411, that being one of them, you know, that Coke Studio is back and it's already up and running, and our artists have already released one of the renditions that are expected from this particular music show. Now, you remember last week, by the way, Unique, when I talked about what Calligraph that was doing. You know, he had challenged Tanzanian artists, specifically rappers, and well, ni kama alichangamsha watu kweli kweli. Yeah. Because the entire week we've just been seeing these tracks being, you know, released, and it's a good thing for the industry, if you ask me, because, you know, we're seeing even Kenyan artists releasing them. I saw Brida release something. Actually, that was yesterday. Brida released something yesterday. Simple Boy pia alitoa yake, you know, and Rosary, I actually loved Rosary's response. She killed it. It's just beautiful. It's good for the industry, if you ask me. So I think Omolo, Calligraph Jones, knew what he was doing when he did that. And I've seen Willie Paul trying to do the same thing. Willie Paul is challenging singers from Tanzania. Anasema kina Diamond, kina Alikiba, you know, that no one is better than him. They should come out. And okay, I doubt if he's going to get a response from those two. But it's good to try. It's a good thing. And I mean, social media has just been a buzz with that, and it's good for the industry, if you ask me. Sure. Now, on to yet another story. Now, we know that we were expecting Ruga in the country for the Shoke Shoke Festival, where Ruga was supposed to headline alongside Wakadinali. Now, that show has been cancelled, not postponed. It has totally been cancelled, and the Shoke Shoke organizers say that, you know, they won't be able to hold the festival because of money constraints, that apparently there are just some obligations, the financial obligations that were not met, and they will not be able to sustain that festival. Remember, there are people who had already bought their tickets and they were up in arms asking for their refund, and they've been told watarudishiwa, but not now, in the next 45 to 60 days. So that's around 2 whole months. So if you had already bought your ticket for Shoke Shoke Festival, the organizers are saying that you should just hold your horses, poleni, but that money hamwezi pata saizi, because apparently they had already made payments, walikuwa wameshalipa some of the artists. So you'll just have to wait. Unfortunately, you will just have to wait. I don't know if, Unique, you've seen what Eric Omondi is doing online. He is raising money. He's been going on lives to raise money for people who really need this money, for people who are in need, for people who need this money because they are sick, they need to get some medical attention, but they don't have the ability because they're not okay financially. So Eric Omondi has been on lives day in, day out, halali, anafanya 2 lives. Actually, me, I really appreciate Eric. He always go beyond to help just people who are in need. Your strategy anatumia is a good one, and I hope it's going to raise more money so that I can help. There are so many people who are going through a lot outside there. Yeah. So if he's doing that to help those guys,
It's a good thing. It's a good thing that Eric Omondi is doing. Like, we appreciate him. Though I see some people saying he's just strategizing because he wants to get into politics. Even if it's the case, ni sawa, bora nasaidia. It's a good thing. Even if that's his strategy, maybe for 2027, it's okay. It's fine as long as he's helping 1-2 people. I just saw yesterday, there's this young girl. I think she's around 11 years. She's really young, or 12 thereabout. I'm not sure. But Eric Omondi raised enough money for her to go get a kidney transplant. So it's a good thing. It is a good thing. So congrats to you, Eric Omondi. And then Burna Boy sijui tulimfanyia nini sisi kama Wakenya. Because he was at a certain interview. I don't know if it was really an interview. It was a sit down with some guy alikuwa anapatiwa jollof rice. I guess hiyo ni ya country gani. So akaguess ya Nigeria because it's extremely perfecto. Akaguess sijui ya wapi, ya Senegal, akaguess sijui ya wapi. Kuna ingine alipewa akasema ni mbovu kabisa. Akasema hiyo labda ikuwe ya Kenya. Sisi hata jollof rice atunanga. We don't eat jollof rice. We don't eat jollof rice. We eat pilau. Bad boy. Though really, akusema ati ni mbaya ni ya Kenya. Alisema actually, we're the ones who didn't really understand him. Alisema it tastes like it would come from a country that don't have jollof. So akasema Kenya. Lakini kwa nini kufikiria Tanzania? Wachana na sisi. Wachana na sisi. We love you too, Burna Boy. Kabisa. And as I wind up on the trends, not Eric Omondi, Otile Brown has said that if his next album flops, he's about to release an album. Now, amesema this album, he has put so much work into it. It is a work of art, and it needs to be at least on the top 3 on the charts as top 3 from the continent. And if it does not get to that, if it is not as good when it comes out, if people do not appreciate it as much as the work that he has put in and the effort that he has put in for this particular album, ana quit muziki. I don't think so. Mbona quit? Alisema hivyo. If it flops, ana quit muziki. He is ready to flop. I think it's just because he's so confident about that album. Ile yenye anajua, come what may, this album has to top charts because it is a good one. You know, apparently he'll be working with Akina Sedo, Akina Musioka, as in legends, legendary producers, and I just cannot wait to see that, or to get to listen to that particular album. And on my last story on our trends, Mulamwa is finishing up with his mansion. Umeiona? Anajenga bonge la nyumba. Comedy is paying out here. Content creation and comedy seems to be paying out here because the house, it's a mansion actually. It's a big house. It's a big mansion. And Mulamwa was saying, amekuwa akiishi kwa nyumba ya 10K because anajua Kenya anafanya. All along, you know? So strategies, my friends. Strategies. All right, Unique. Leo tuta expect nini from you? Today I just have a very different playlist today. Today I'm just going to play like new music and old music. So ile music yenye utarelate nayo maze tukomentie pale kwa Facebook. Tuambie I'm relating with this one, so I'll be playing both old and new music. And new music. All right, we cannot wait for that. And in the meantime, also remember that we have artists who will be right here on set, and I can see some have already gotten in. So we'll take a short break, and when we come back, I will be joined by Popkiz Yonis. Popkiz Yonis. Popkiz, mambo vipi? Unasikiaje? Yeah, thank you for coming. Kunanyesha nje lakini umefika. All right, unaweza kujiintroduce kwa watu wapate kujua exactly what you do. Yeah, mimi ni Popkiz Yonis, na mimi msanii wa flow na bongo. Lakini kwa sana nitambo kama bongo, saidia bongo. Niko hapa tu kuhakikisha muziki wetu umeenda tu mbele yani. Muziki ulianza lini? Nianza nikiwa form 1 lakini this year ndo nimeanza kabisa juu nimemaliza shule tu last year December. So mwaka ndo nimeamua sana ninge kwa music saa kabisa yani. So you just finished form 4 last year? Yeah, last year December. Oh, ukaingia kwa muziki immediately. Wewe na Trio Mio same was up. Kwa same.
Yako kwani unadhani trio anaangalia tu hapa? Anacheza tu hapa. Anacheza tu hapa bado. Are you seriously dissing trio mio? Hapo hiyo ni kweli, venye nasema tu ni kweli, anacheza tu hapa. Lakini sisi tunaangalia majuu si wote. Wewe unaangalia wapi yani? Yaani mimi ndoto yangu ni kumekisha tu muziki wetu umechezwa juu. Si hadi Afrika na place unaenda hadi Amerika unacheza muziki yako unachezwa tu huko. Ya ndo maana kaanza na bongo. Utaongeza sauti kidogo. Yeah, ndo maana kaanza na bongo lakini mwisho nitakuja kutwist nipotelee ile side nyingine kidogo. Now okay, wacha sasa mimi I think umejingiza kwa hot soup kidogo, wacha nikupeleke kwa hiyo supu ndani zaidi. Unasema trio mio, yeye you know anacheza tu hapa and I feel like yeye anaimba na sound yetu. Wewe unaimba bongo bro. And you're from here. So what do you mean unataka mziki, you know, kupeleka mziki yetu mbali but mtu akikusikiza pengine atadhania wewe ni Mtanzania? What would you say about that? Mimi naweza sema si kama wa Kenya tunatumia ile lugha tu ya hapa tu, lakini tukiweza jaribu kujipeleka juu kidogo ndio maana tunasikiza mpaka huko nje. So ni the best kama mimi venye naimba kama bongo size, lakini baadaye naweza kuja kuimba kizungu pia, tujaribu kupeleka muziki wetu juu. Lakini sasa tukiimba kama story ya lagojiki pia mtu wako Tanzania elewi, inakuwa ngumu. Na ndio maana unapata wale wase bado wanatuongelea vibaya, lakini si you are the best always. Lakini sasa kifika kizungu sasa ni wengi wetu wakubali, wanataka tu kuimba ile Kiswahili yao. The best hata kama ni kumix kidogo kizungu na Kiswahili inaweza kuwa best, inaweza kupeleka juu bado. Yeah. You're saying the most important thing ni kutumia lugha ya taifa which is Swahili. Yeah, unaweza tumia Swahili na mix. Bado ukiangalia hawa wase wa Nigeria, si hatu wanatumia nini yao tu kizungu tu, wana mix yao na yetu, yao na kizungu inakuwa kitu best naenda hadi majuu. Lakini sasa Kenya tunatumia Kiswahili tupu, wengine wanatumia sheng. Hakuna wewe tunaweza make tu majuu si wote. Lazima hata kama ni bongo naweza chezwa Kenya, chezwa Tanzania, na chezwa Uganda, mimi na kina Rwanda. Sasa ukimba ile tu lugha hapa mtanda sikizo tu Kenya Nairobi, lakini hadi ukiingia pale ushago zisikizo. Okay, yeah. So akina wakadinali ni nini na kama na masheng zao kidogo unasema sidhani watacheza tu local hapa tu. Loko tu juu. Bro, unatafuta shida. Hapana. But it's okay. Your views are your views. Yeah. So what would you say inspires your music? Mimi najinspire mimi mwenyewe, najitambua yani kujituma mimi mwenyewe. Nikiangalia mimi mwenyewe najishinda mimi mwenyewe because najua usipojishinda huwezi kuwa mshindi, unajua. Lazima ujishinde wewe mwenyewe, usiangalie mtu mwingine. Sasa hiyo mimi najiamini tu kujituma mimi mwenyewe kivyangu. Yeah. Na muziki yako inakuwa inspired na nini? Sema tu mapenzi tu, mapenzi. Hiyo nyimbo ambayo tumetoka kuisikia, what was it all about? Unaweza kutuambia while you were writing it, story yako ilikuwa gani? Ile tu mambo unapatana na day unasikia tu manze jo vibe mengie so unaona tu uandike ngoma. Lakini by the end unajua si kama wasanii upitia mashida mingi, so unapita tu pale unapata tuko tu hivyo, lakini utaimba tu ile wimbo juu shaiandika. Yeah, ilikuwa tu pale napata tu na dem vibe na kam by the end na kam kuisha tu hivyo, lakini bado unatoa ile wimbo. So it was a true story. Yeah, ilikuwa unaandika true story yako. Bana ilikuwa. Mrembo aliingia box. Lakini sasa unacheki tu saa hizi manze juu umetulia tu pale pamoja tu. Isha happen. Ati sijakuelewa. Ameingia box lakini baadaye kakuja kuwa kikakuramba. Kikanilana your design. Usijali, it's part of life. So what is your vision exactly? Ndoto yangu tu nataka tu nipeleke muziki ya Kenya majuu na tunaangalia sana. Mimi zile nyimbo nimeandika ndio ya Kiswahili pekee. Na hiyo mbona niliandika haraka juu nikimaliza form 4 last year December. Zile nyimbo nilikuwa nazo tu ni afros. Lakini sasa nikakuja nikafikiria nikaona kwanza nikam niandike ngoma ya Kiswahili kwanza, jaribu kumarket muziki hapa tu Kenya. Lakini by then tangangana niakisha muziki wetu umeenda majuu. Okay. Hiyo ndo nataka sana kwanza. Yeah. How many songs have you done so far? Na una feel reception ya watu iko vipi? Hii ndo ngoma yangu ya kwanza na mwanzo juu na check ni love sana. Ni love. Yani watu wame appreciate kazi yangu na nafurahia sana. Najua tu pale naelekea nipema. As long najua tu God yako, najua tu naelekea mbali. Any collaborations that maybe unafikiria ama ungependa kufanya? Najaribu kufikia na demo kami, lakini
bado nang'ang'ana, najua nitampata tu, na imani nitampata. Nadia Mukami is the artist that you're looking forward to work with. Yeah, unaangalia sana saa hizi. Kwa nini Nadia specifically? Nadia amekuwa kininspire kutoka pale alitoka pia. Jukaa mimi si ati mimi nimelelewa Nairobi pia. Nimezaliwa kule Ushago nikaishi huko. Ndo mwaka wa kwanza nimekuja kuishi Nairobi. So kama wananispire sana kuwa kuna siku yani niendelee kung'ang'ana nijikaze lakini kuna siku bado nitafika pale nataka kufika. Okay. So wananispire sana. Okay. Yeah. DJ utatuchezea ngoma ya Pop Kids. Umenifanya naimba mpenzi wangu, daktari mtaalamu wa mapenzi, ananipenda ninampenda, tunapendana ile, ananipenda ninampenda, tunapendana tamu kama shubiri, huyo dada taniua, ananimoda milele, nitakusubiri ili nikumiliki, uwe wangu milele. Oh yeah, tufunge ndoa mpenzi wangu, daktari mtaalamu wa mapenzi, ananipenda ninampenda, tunapendana ile, ananipenda ninampenda, tunapendana ile, ananipenda ninampenda, tunapendana ile, ananipenda. It is a beautiful song. Thank you. Thank you. Introduce yourself. Hello, Kenya. This is Chacha Day, a gospel artist, minister. Kabisa. You're a minister of the Word of God. The Word, kabisa. I want to begin with that song that we've just listened to, What a New Day, Sema Neno. Sema Neno. Just what was the whole idea behind it? Because when you listen to it, it's like a prayer. You're telling God to just speak a word, yes, and you shall be healed. Just yes, speak a word. Yes. What is the whole story behind that song? Actually, the story that motivated me to write that song, it's in the book of Matthew, chapter 8, verse 8, that talks about the centurion servant na officer mwenye alikuwa na servant wake alikuwa mgonjwa. So one thing I learned is that kuna time tunapitia changamoto, we go through challenges, but you see the word says just ask God, ask and it shall be done. So nilikuwa napitia changamoto za kimaisha fulani, and I read that verse and it told me say a word. So sema neno. That's what motivated everything about that song. Say a word. Hata kwa maisha yako, say a word. Yeah, just say a word. Just say a word. God will. In this life that we live in, we can't really run away from challenges. They're always there. We always get challenges on this journey. So it is a lovely song. Yeah, thank you. It is a lovely song. Thank you. How did you first interact with music, if I may ask? Your very first memories of you getting into, to get to listen to music and knowing that, oh, this is something I love. Yes. Yeah. When I was young, I just realized that I loved beats.
I loved tunes, I loved tones. So nikiwa mdogo grow up, nikajipata somehow tu niko in the music industry. And it has not been easy. It has not been so easy actually, but we have managed somehow to come through. God amekuwa faithful. So the first time interact with music, ilikuwa a bit of challenge because it's expensive. You need to shoot, you need to do the audios, you need to do the videos. At times which inakuwaga so challenging, and finances unaelewa pia hiyo changamoto. So it was not as easy as it may look, but neema ya Mungu imetutosha. Tumefika penye tuko. Yes. Did you get into gospel music immediately from the start when you were starting your music? Yes. From the get-go? Yes. Yeah. Yes. Is it because you were always saved? You know, sometimes we don't really, I would say sometimes we don't really get saved. Ni juu uli grow up ukipelekwa church, grow up ukiwa tu unajua kanisa and all, but you've never really gotten saved yourself. So is that what is the story? What is the story behind you getting saved? Okay, the story behind this is that kwanza I thank God I got the privilege. My dad ni mtumishi, ni pastor. Mtoto wa pastor. Mtoto wa pastor. So I grew up nikiwa nilivo kujijua, kujielewa, nilijipata niko ndani ya church. So in the process I grew up knowing the word, and somehow that was the best line that I could have followed, because I believe the word of God is everything. So mi nilivyopewa ule mkate wa kwanza ule, niliambiwa church ni hivyo. And now after all this time grow up, nimekuwa penye niko, I still can say it was not the wrong path that I followed. So that's what I can say. That is what I can say. Okay, yes. You mentioned wewe ni mtoto wa pasi. Yes. And I feel like watoto wa pastor, they have a big challenge, and the challenge comes in because people expect you to be extremely righteous. Wewe hufai kufanya makosa yoyote. Wewe ni mtoto wa pastor. Did you grow up with that? Like where people really are, eyes are on you, they're always judging you, they need you to be, you know, in this straight line, hufai kukosea in any way. Did you grow up that way? Very big challenge. Na kwa watoto wa mapasta, shikilieni hapa. It's not easy, by the way. Kuna kuwaga na so much expectation from people. Like they believe when mtoto wa pasi manzi, you have to be righteous, you have to be perfect. Hufai hata make noise class. We grew up na hiyo. Hata kupiga kelele ni madhani. So it was a challenge ambao grow up nayo. Na so many of us pia watoto kama maybe watoto wa mapasi pia, they have those challenges. But we are also human. Hivyo si ni binadamu. So msituweke a lot of expectations, and yet we are just human. We do mistakes. We do hizo vitu ziko. Nikaa pia mapasi pia wako na challenges zao. Yeah, so we growing up ilikuwa one of the major challenges, because sasa unaona expectations zako standard nikaa imekuwa juu kiasi. It was something that ilini affect sana, but then at the same time God gives you the grace ku understand your situation ama your place penye uko. God anakupatia neema sasa. How do you handle these things? How do you handle such stuff? Yeah. Yes, because otherwise una make noise manze, wewe discipline yako nyingine tofauti. Ni different from everyone else. Yes. All right, now since you began this journey of music, or let's call it ministry, how has that journey been for you? The journey has not been easy. The journey has not been easy kabisa, because just as venye nilianza kuongea nikasema, like one of the major things ambayo kwa mfano sasa sisi tunapitia, it's like finances. How do you get to record? How do you get to push this music? How do you get to message ifikia watu, itafikiaje? So haijakuwa rahisi, but we have really been pushing. It has not been easy. It has not been easy. Yeah. Yes. And do you get to perform? Do you get shows? Do you get to perform? And do you get paid for these shows? Because most gospel artists, I feel like, complain that, you know, when they are called to perform, they don't get paid. Wanalipwa wakiambiwa, yani
ni huduma. Umefanya kazi nzuri. Asante sana. So do you like get shows and do you experience the same challenge? Yes. Unajua one thing about the gospel industry, kwanza tuseme Kenya. People wana believigi wakati uko hapa like umekuja wewe patiana huduma, ubiria watu, speak to the people, acha watu wasikie muziki. But you see now there's one thing also tumetumia, umekuja kuna transport, umepanda kani ma3, umefika penye umefika, all those things ziko. So one major thing ambayo tunapitiaga ni hiyo, we get shows, unapata most of our shows like zinakuwa ni ministry, like you're going to minister, so umeitwa church. But there are good people outside here also. Wanakuambiaga manze, thank you for coming, ndio hii fuel, thank you for coming, ndio hii transport. Lakini manze pia wao tusaidie tu Yeah, because it's a job like any other, you know, so you should get paid for it, honestly speaking. It's a job like any other. Unique uko na swali? Yeah. Now I'll take you way back. The time you started your music. Ile day you release your first music, how was the reception? Or say you receive aje? The day nili release my first music, nili realize ilikuwa na after 48 hours ilikuwa na 3 views yangu. Yangu na mabeshte zangu, a few and my family members. But with time, people get to know, what is Chacha saying? What are you telling us? So haikuwa rahisi, but with the time when you unaendelea ukiprogress, you realize like watu nao people, Chacha, you're speaking about this, this is nice. We can get to listen to this. So every day you keep on growing. Now you keep on growing, Lakini ya kwanza haikuwa rahisi. Haikuwagi rahisi. How can you rate maybe your journey from the first song and the previous song that you released? God amekuwa marvelous. Glory to God. Kuna growth. My first song and my born release, by the way, there's a new song. There's something new for you guys. I'm going to release We're going to release it right here exclusively. But there's a progress. Kuna progress. Si penye tulianzia. At least you get to know that, so this thing, I'm into the game, so I'm speaking. And then you see the unapataga manifestation, the spirit gives you words, wording, nini. So when you are writing even the first song about niliandika, na sai penye niko, I get to realize like iko na more power, iko na more glory, you feel like there is kuna hiyo message imefikia watu wenye nataka. Speaking of manifestations and you're saying the spirit sometimes just gives you words. Probably for someone who's watching and hawajui spirit we inaongelesha mtu kivipi. So how do you know that this is actually the spirit? This is not just me thinking about these words. It's the spirit that is speaking to me. How do you know? The moment you walk with God, when I talk about walking with God, is the moment ukimwalawa kuja tu kwa life yako. You don't have to be perfect. Mwambie tu, like God, just come into my life. The moment umemwambia hiyo, there is a conviction ambayo inakujaga. So even unaweza kuwa unatembea hata kwa road and then you just realize like there is something. You can see something and then you get now a manifestation. Kwa brain yako, deep in you just feel something that is not si kawaida. It's not si kawaida, si fikra, si mawazo unafikiria. And you just feel like, I want to write something about Diane, I want to write something about Kenya, I want to write something about, and it just comes by nature. But it starts with you walking with God, and then the moment you walk with him, anakuguide. So uta realize too in your setup ama kwa mawazo yako utafeel kuna hiyo conviction. It always comes, and you will know that this is not normal. God wants me to write something about. Okay, so your writing process, how does it look like? It comes anywhere. Hata saa hii idea inaweza kama mtu tukiwa hapa studio and then we just like, that's an idea. But then again at the same time you still have to, the idea comes and you have to, so unapanga kazi, like maybe when you're writing the song you just try to think around it, okay, like this vina nini, is it flowing, which word can I use? Yani vina watu wakisoma Kiswahili shule zilikuwa zitumike mahali. Vina vya kati na vina vya those. Ana sijui the last time nilisikia hiyo jina, so thank you for reminding me.
Yeah, so it comes to ndio unaipatia sasa like now you give the musicality to the song. The rhymes nini kitu kaya sasa. As Chacha Day. Yes. And the kind of music that you give to the people, what exactly do you, as you're releasing, what exactly do you want people to get from you? There is hope. There is hope, there is hope, don't be afraid, there is hope. Like the kind of music ukifuatilia ngoma zenye naimba, I always address things that are happening today. So unaweza kuwa give up, don't give up, there is hope. I want people to know that kuna hope. That's okay. Kuna ngoma zangu kama Imani, we have hope. Kuna new day, it is a new day, don't be afraid. Unaweza kuwa ni mgonjwa nini, yani like tupatiane hope to the people, and that's what we need to do. Yeah, there is tomorrow, don't give up. That's one thing I want everybody to do kwa muziki yangu. Okay. If I was to ask you right now how the gospel industry is from your perspective, what would your answer be? The gospel industry, we are trying, but we still need to do more. What needs to be done? We need to do more. What needs to be done is, let's support each other. I think one challenge about Kwanayo, look at music generally. Angalia kama East Africa, Tanzania, Uganda, nini. We can do something about the gospel industry. Tushikane. Let's not look at each other kama enemies. It's a thing we are working together. So tushikane sisi wote to push. Let's show each other love as artists. To see kuwe ni kama tuna compete. Now in the process ya kuwa ni kama tuna compete, we find ourselves to lose the trail. Tusaidiane, tushikane mkono. I would say they're all gospel artists. Tushikane. Yes. There's something that once happened. Play Kenya music. Tusikize word. Tuombeane. Let's show the country. The country is great with great people. We can go somewhere. Tushikane. Yes. So we just need to come together as a people and collaborate. Yes. Before we get into speaking about collaborations, maybe that you have done, I would love to know. You know, there's in gospel music. Nikisikiza Tanzania, most of the gospel music ni zile, I would say like the one that you just sang, your Semaneno and all, like gospel music that you will listen to and it will touch you in a way. Yes. I don't want to seem like I'm bashing our gospel artists. We have amazing gospel artists in the country, but I just love to hear your thought on the kind of gospel music enye squeeze naona in Kenya inafanywa more. It's not the slow kind, it's danceable. It's like something that can be played in the club and we still vibe to it. What do you feel about that? Should we stick to the old way of doing gospel in quotes, because I'm putting that in quotes, or the kind of fresh sounds that you are getting right now in gospel that is danceable and it's not something that you will listen to and stay and feel and maybe cry because of the words and all. It's something that you just be happy and dance to it. Let's do all. Let's do the old way and let's do the new way. Twende tuna vibe venye kunaenda, because you see pia things go and change, beats zinakuja zinabadilika, things yani like there's a revolution that is always happens in music. So we hatuwezi sema we have to stick in the old way of doing music or the new way, but let's do what we can manage doing, whether ni old whether new. There are people who get touched na hizo za kudance, you dance and then manze una realize kumbe kwa God pia kuna bamba hivi. Kwa God kwa fiti, you get. And then also at the same time kuna wengine wanataka, okay, like again with the mood. Kuna time unataka tu worship, like unataka tu utulie, umeditate, ufikirie manze, like life, what next. So I can't say like tufanye the new way ama the old way, but let's do all. Let's do as long as music zetu to pray to God atupatie zikuwe spiritual. That is what I can say. So that hata ni fast ama ni slow, ziko spiritual. Zote ziko sawa, as long as it's still, you know, speaking the word. And actually hizi za buftoa zinaleta the young people into the kingdom, which is a good thing. So I love your answer on that. So DJ Unique, can we listen to his new song?
was actually released jana. Yesterday. So it's brand new. Brand new. All right. Wanaoniombea mabaya, Mungu awape neema na wote tuishi kwa usawa. Bila na mengi ya kusema, bila najombea uzima, kesho nizidi kuhema niwe sawa. Kabla sijaomba nyumba na magari, naomba uzima nizidi kuwa shwari. Unipe pumzi na nguvu ya safari, nisichoke maana bado mbali. Bariki ndugu zangu na rafiki zangu wanaotafuta, wape mkate wa kila siku, wajibu wakikuomba. Maombi yangu yakufikie, maombi yangu mwenye nguvu, maombi yangu uyasikie, maombi yangu unijibie, maombi yangu maombi yangu. DJ, other DJs wanna be. It's the one and only. DJ Unique, the messenger. Unapopita kubariki wengine, nami niguse. Usiniache peke yangu niaibike. Pita magetoni kule, kuna watu wana ndoto kule. Mungu siwaache bure, wapata kidogo wale. Kabla sijaomba nyumba na magari, unipe uzima nizidi kuwa shwari. Unipe nguvu na pumzi ya safari, nisichoke maana bado mbali. Maombi yangu yakufikie, maombi yangu mwenye nguvu, maombi yangu uyasikie, maombi yangu unijibie, maombi yangu maombi yangu. Magetoni kule, kuna watu wana ndoto kule. Mungu siwaache bure, wapata kidogo wale. Bariki ndugu zangu na rafiki zangu wanaotafuta, wape mkate wa kila siku, wajibu wakikuomba. Kwanza naombea mema, wanaoniombea mabaya, Mungu awape neema na wote tuishi kwa usawa. Bila na mengi ya kusema, ila najombea uzima, kesho nizidi kuhema niwe sawa. Kabla sijaomba nyumba na magari, naomba uzima nizidi kuwa shwari. Unipe pumzi na nguvu ya safari, nisichoke maana bado mbali. Bariki ndugu zangu na rafiki zangu wanaotafuta, wape mkate wa kila siku, wajibu wakikuomba. Maombi yangu yakufikie, maombi yangu mwenye nguvu, maombi yangu uyasikie, maombi yangu unijibie, maombi yangu maombi yangu. Usinipite unapopita kubariki wengine, nami niguse. Usiniache peke yangu niaibike. Pita magetoni kule, kuna watu wana ndoto kule. Mungu siwaache bure, wapata kidogo wale. Kabla sijaomba nyumba na magari, unipe uzima nizidi kuwa shwari. Unipe nguvu na pumzi ya safari, nisichoke maana bado mbali. Maombi yangu yakufikie, maombi yangu mwenye nguvu, maombi yangu uyasikie, maombi yangu unijibie, maombi yangu maombi yangu. Pita magetoni kule, kuna watu wana ndoto kule. Mungu siwaache bure, wapata kidogo wale. Bariki ndugu zangu na rafiki zangu wanaotafuta, wape mkate wa kila siku, wajibu wakikuomba.
beautiful, absolutely beautiful song. Kabla hujaomba manyumba na magari, unaomba pumzi. Manake ndo cha muhimu zaidi, wajua, when you have your health right, then all these things you can look for them, you know, as long as you're okay. It's a wonderful song. And as we finish up with this interview, unaweza kutuambia to how that song came about and also where people can find the song. Yes. Maombi yangu, my prayer. That is my prayer. Like that song, when I had a friend of mine mwenye alikuwa anapitia changamoto sana. Is a Tanzanian friend of mine, alikuwa mgonjwa, and ni mtu ambaye anajituma kwa sababu pia yeye alikuwa like is the sole breadwinner kwao. So alikuwa amepitia changamoto sana. So when I was just in my errands, then that song came. Maombi yangu, like God msaidie, because anashikilia wengine, anashikilia familia, anashikilia nini. So that's how that song came. Maombi yangu yamfikie. So Mwenyezi Mungu amsaidie. So that's how it came. But again, it's a song that speaks also to so many other maybe naweza sema watu tofauti, including me. Pia mimi niko na changamoto zangu nyingi tu. So tukiombeana hivyo inakuwa ni rahisi, maombi yangu yamfikie. Mandugu huko ghetto pia. Ngoma wanaipata wapi as we finish? Ngoma YouTube ipo, tushai release Chacha Day. Subscribe ukigia Instagram, all the social handles, Chacha Day. Tusaidiane. All right. All right. Thank you so much for coming and all the best in your ministry. You're doing a good job, so keep at it. Thank you so much. Okay, we'll take a short break right now, but don't you go too far. We'll be back with more. The artist who has done that song right here in studio. Kevochi Music is the artist with us right here. Kevochi, mambo vipi? Poa sana. Naona umetuchapia standards pale. Utaki tukuone sana. Siraga wingi. Look, imekubali. Asante sana. Imekubali. How you doing this? Anasaidia sana. Yes. How you doing this morning? I'm good. I'm happy to be here. Ni kitambo sana nione DJ Unique. Yeah. But nashukuru Mungu sana kwa hapa. Okay, we are pleased to have you as well. You are a singer, you are a songwriter, you are a choreographer, you are an MC. Yes. Bro, ni nini ufanyi kwa hii industry? Pia ni mwanabiashara. Ni missionary. Kuna mambo mengi sana. Yeah. So which one came first? Naweza sema dance started, then nika transition into music now. Yeah. What made you make that transition? Of course, I've danced for quite some time. Kuanzia around 2009 hapo mpaka 2016. Nimechezea msanii Willy Paul for quite some time. Wasanii wengi tu. Lakini pia nilikuja kugundua pia niko na gift ya singing. So after kudance for a while na kuserve my purpose in terms of a dancer, so nikaona pia ni high time pia as an artist nianze kukuza other dancers. So I came up with a group, nikaanza kulea watu, so mimi nika transition into now singing. Yes. Was it difficult for you kufanya hiyo switch? Of course kuna wale watu wameshanizoea as a dancer. But pia walikuwa najua I have something, because the first song I did, it did well, inaitwa Niachilie. Na hapo ndo wasali anza kuniambia manze kuna kitu. Now of course I've achieved a lot as a dancer. I've won awards with my team Flamers and also myself. Oh, you were part of Flamers? Yes, I used to be part of Flamers, yeah. So pia personally pia nimeshinda awards as dancer of the year. Na hiyo ilikuwa rahisi kwa sababu ukisha perform the biggest stage as a dancer, hakuna kitu ingine. You can only transition and begin to raise other people. Because actually, even though Mungu ana expect that after ume serve your purpose, you have achieved, unaona, uta dance forever. So you will have also to raise other people and now
even support them to do ministry. Yeah, and by the way, speaking of raising other people, the people that you dance with now or that you're raising as dancers, watatujoin watatujoin hapa, tutakatika kidogo na kwanga na miguu left lakini bado mimi najiamini mimi ni dancer. So watatujoin hapa, we will dance later. But I just love to know vile umeingia katika muziki. Just how has that journey been for you? Unaweza sema imekuwa aje kwako? Naweza sema haijakuwa rahisi. Ni 50-50 actually. Imekuwa poa na haijakuwa rahisi sana. Why? Because time nilikuwa na transition, I started singing slow worship songs and watu wameinteract na mimi as a dancer. So ilikuwa kivuchi bado mbona atuget mona na dancers walikuwa na pressure wananiambia tutoe ngoma za dance, at least we want to dance to these songs. But nikamwambia unajua every season God anakupatia a different song. Naweza kuwa yes I'm a dancer but God wants me to speak to that one person, maybe ni encourage. So that was something that the challenge that nilikuwa nimeface. And also kulikuwa na transition ya wave. Kuna time mapiano imekuja na mimi bado I'm still doing worship slow songs. So I was also forced to adjust because at the same time the other world pia wanajituma sana in their releasing music. But also in the kingdom we are supposed also to release music na to move na season. So kama mapiano imekuja, how can myself as a Christian jump into that sound and also give God excellence in the same sound? Yeah, actually I'm glad you've talked about that because my previous guest mwenye alikuwa hapa had asked a question. You know, you're like, we have gospel artists ambao wanafanya worship songs that you want to sit down and listen to and meditate to it and it speaks to you. Unajua wakina ngoma kama za kina Christina Shusho, you know, such songs ambazo unataka tu kurelax and listen to it. Exactly. And then there's the jabidi kind of music, the moji short baba kind of music. Like, do you feel it's a good thing like that we have all of them? We just infuse all of them. Tusiseme ati gospel just needs to be slow music only. Mi kenye naweza sema ni we are all in the body of Christ, unaona? Kuna mkono, kuna kichwa, yani we are tunacheza different roles, okay? Na ukiimba kwa mapiano, mimi niimbe kwa worship, we are still serving God. Umenielewa? Kwa sababu kuna mtu baada hata ukiweka hiyo mapiano na bora umepackage your message vizuri, the message will still reach home. Umenielewa? Na pia akina Moji for example, akikuja waimbe kama song yake napenda inaitwa Utukuke. Unaona? Amefanya hiyo but at the same time juzi ametoa ingine ni ya mapiano. So tuko na hiyo freedom. Nafikiri tuko na hiyo freedom as gospel artist to also sing worship, transition to with the sound, because at the end of the day mafans pia huko nje kuna wale wanapenda mapiano, kuna wale wanapenda slow songs. So nikimba mapiano na nyima ule pia mwenye anataka kusikia a slow songs, a worship songs that will encourage them. What would you say has been the main challenge that you have faced as a musician this far? As a musician, naweza sema I'm a father. So parenting and at the same time kulea Wastaarabu Dance Agency because nili launched too recently. So trying to stabilize the company and even training them, packaging them. At the same time I'm doing music. So na sina team kubwa sana because I have a few friends of mine tunaitwa African Hitmakers who are supporting me. So naweza sema haijakuwa rahisi, but again I'm happy because I was born for the challenge. Yes. Tell me about the agency. Just speak a little about the agency, what waijue and what it's all about. So tunaitwa Wastaarabu Dance Agency. Tuko based Nairobi Chapel, Ngong Road. We are right now 8 people. Tuna serve God. Na basically this group ni wana tag along na mimi ku serve God, and at the same time we also do dance classes even for teens, hata watu wazima, for those that love. Unajua kuna mtu ako pale nje na anapenda dance fitness and we also do dance fitness, okay? Na strictly ni gospel music kwa sababu ni muhimu sana niseme hiyo. Kuna wale watu wanapenda sana kufanya workout but because they are limited na zile gyms they go to, so we tuna bridge that gap. Yeah, if you're a Christian and you want to do dance fitness and you want to use gospel music, then we are the people you go to. So tuko tu hapo Nairobi Chapel, Ngong Road. And it's amazing. Yeah. For someone who would love to come join you?
It's very simple. They can even go pale online, watafute Wastaarabu Dance Agency, then they can DM us. We have quick people wenye wako kwa ground wana reply. So utatuma hivi alafu tukuweke sana. We will just reply and even talk more. Okay. Yeah. We've seen gospel artists collaborating with secular artists on different songs. Is that something you would be open to do, and what is your take on it? Unajua sisi mimi husema injili inaingia mahali popote. Umenielewa? Na kama akikuja kuimba na mimi for example, kama akiimba na mimi then that will mean ataimba words za gospel. Umenielewa? So there's a thin line, but lazima ikuwe umeongeleshwa na Mungu. Unaona? And what is the reason mnafanya hiyo collab? Is it reaching out ama is it just to pass a message? So personally bado sija agree on like kufanya, but pia naona wale wamefanya, nimeona pia wamefanya nyimbo nzuri. So bado tuko hapo pia sisi wote trying to figure it out. Is it right? Is it wrong? Tuko tu hapo ya. Yes. But it's not something yenye tu unasema no to like from the get go like haifai. No, nafikiri sisi wote ni watoto wa Mungu. That's true. Na tunaweza fanya kazi pamoja. Mungu akitupatia hiyo grace tunafanya kazi. Yeah. Okay, I don't know if our dancers are ready. Mr. Director, can we have the dancers ama tuendelee kidogo? Dancers waingie. DJ siweke ngoma enye dancers wataingia nao tufanye maneno hapa. All right. Some music as our dancers get in. Ana ni warembo wote. Ala. Sawa. Anajua time ya kupulo kwa zito kama una doubt pima kilo, hakuna kulala ni kukesha tupa pilo na chafu chino simwa lido unacheza gospel hata gospel na nitop reggae raga dance hip hop hadi rubber dub ukipiga picha umenana na kucrop hata kama wewe ni morio bringa Christ na kuflop ngoma imesoma mpaka imepatiwa masters na iguse roho mpaka itumike na pastors so ubiri nayo mpaka ifikie wa ras don't get confused in gospel you can ask us hiyo gospel ina in music in any way. Hakuna kukatiba na hivyo hivyo makati. Kama kuna mtu wako hapa na anajua na na DJ. Kama kuna mtu wako hapa na anajua na na DJ. But I know I'm highly favored. Yeah. See my ringo, but I know I'm highly favored. You know coming in and going out, I'm so blessed. Need a shout. There's so many blessed. Look around, and I'm salute come a scout. Yes, I'm coming in and going out. I'm many around about. Visitors some book out and about. I'm figure things out. I'm the head, no the tail. Happy to sangwa sita fail. Inakafunga kama jail. Nimeja mazuri kama bail. Ay, nimejawa na favor. Maisha yangu ina flavor. Yesu wangu anakita. I'm so blessed. Oe. Shona kila kona kama kuna raka sana bana ungekuja jana madoba ni mob hata hii ni kama bonus una vile doba ina wabeba kasafina talent ya muziki kona skill ya Maradona David anacheza music soul anapona ana Coaching
unachoka wewe. Sitokea bila baraka, bila baraka sikanyagilami. Bila baraka, bila baraka sikanyagilami. Tuko chini ya magoti, chini ya magoti, tumeleta sifa zetu kwa unyenyekevu Baba. Chini ya miguu yako tubariki. Utamu njugu, sura ikose kuna nuru. Kwa Yesu kuna raha, kuna utwa, kuna utwa. Kango alipigwa marufuku, siku hizi hakuna kuitishwa kuku. Kuna masista du na mandugu wa maluku. Utukose kwa ibada, tukiimba hosana. Utukose kwa ibada, tukisemezana. Utukose kwa ibada, tukiimba hosana. Utukose kwa ibada. All right. Wait, aya, mwakata na walikuwa wameanza ingine noma zaidi. We will get back to that. And I love how you've just brought so much warmth in the studio. Kuna baridi, lakini, you know, we've danced a bit. I hope that you that is watching us from home is also receiving the warmth straight from your screens. Mama, katika kidogo, dance your body, move your body kidogo kidogo. And Kevochi, it's a good thing umesema unakuza dancers wengine. You know, you feel like you've already done everything you needed to do as a dancer. You are an award-winning dancer. You've danced for the biggest artists in the country. You've performed on the biggest stages. But here you are now, unashika wengine mkono. Yes. You know, just if you can just tell me a bit about how you met your dancers and the name of the dance group? Wastarabu. Oh, bado ni Wastarabu. Yes. Okay, how did you meet the dancers? Okay, wacha nisimame hapa kwanza. Naona hawana mic, so wende utawa introduce. So, pale mwisho tuko na Achola, ama anapenda kujiita Flemi, ni designer, ni dancer, ni minister, na pia ni student. Yeye anatoka South Sudan na currently ako Kenya. So, yeye tulipatana kwa children's home. Nikienda kufanya ministry huko, then nika notice talent. Nikamwambia, so come on board to serve God pamoja. Umeona talent yangu? Nimeona. Najua fadhila hapo. Tuko na Gracie pale. Gracie tumepatana naye kwa mission field tukifanya ministry pamoja. She's an amazing dancer. Anapenda kuserve God sana. Yuko hapa Tao. So Tao, madansa wa Tao, I'm very sure interact na face yake sana. African Dance Movement. Alafu hapa hivi tuko na Victoria. Victoria pia tumepatana recently. She's an amazing dancer. Amejitolea kuserve God. So pia tukamwambia come on board to serve God. Hapa tuko na Naomi. Naomi, she's all the way from Congo. Hapa kuna nations. Oh, really? I love that. I mean, it's the entire... Kwanza salimia watu na Kikongo. Ebu. Jela tutwa. To my Congolese. Najua na mic but ntarudia Jela tutwa. Jela tutwa. Yes. Jela tutwa. Guys, come lessons. Je m'appelle Vivien. Hapo tu ndo najua. Umeona ushaina hiyo? Hiyo ndo nashainayo. Sasa so pia pamoja. She's an amazing ballet teacher. Anafunza watoto sana, anapenda watoto sana. So ministry yake iko hapo kwa watoto. Ukimwachana na watoto so uko sawa, uko sorted. So pia tunaserve na kuna mmoja hajaweza kufika, anaitwa Don. Yeye ndio leader wao sasa because now mimi wewe umechaka tumewaachia washai. Amesema cheers Kevochi. So yeye ndiye anawaongoza
and we serve God together. That is beautiful, and it's so nice to know that, you know, different nations are being represented here. You know, we have Kenyans right there, my beautiful ladies in the middle. We have someone from South Sudan. Yes. We have someone from Congo. Yes. It's beautiful, Alafu you know. mimi natoka Zambia. Keep the flow going. Usidanganye viewers wetu. It's a beautiful thing. Is it that you only work with ladies? The group is an all ladies group, ama pia kuna maboy ni vile leo umeamua mademu wa shine? No, I think hii traffic ndio imetufanyia ule boys wetu mbaya. But najua kwa on his way kama atatupata itaweza. But pia kuna maboy, of course. Kwani unamaanishaje? Wewe umesema ulitaka out. Wewe umesema umeshataka out kwa kudance. So the group is open to ladies and gentlemen as well. Yes, all ages. Yeah. All ages, as long as uko hapo nje na wewe unataka tu kuserve God, kutumia gift yako kuserve God, Wastaarabu is the place to be. Because also najua kuna wazazi wengi sana wangependa watoto wao wakuwe na a Christ-centered environment. Mahali wanakam tu wanakuwa impacted in different ways. Una read the word, una dance, una grow in your giftings. So Wastaarabu is the place to be. Yeah, umesema if someone wants to join Wastaarabu ni Instagram. Yeah, Instagram too, Wastaarabu Dance Agency. But I can also give my number because it's a number that we have. If you're free to do it, you can do it. Yes, yeah. You and your kazi, don't call. Tafadhali, just DM us or just WhatsApp us. 0710 966 537. Okay. 0710 966 537. It's free. Yes. You come join for free. It's not free. Okay. Sawa. Unaona bila watu wameng'ara sana. Lazima utafute pesa za kuprint. Lazima, but hatuwezi kwa sana. Okay. Yes. Okay. So what is the importance of dance in music? Dance inacheza role kubwa sana because some of our music, musema hakuna worship kama hakuna pia praise. Umenielewa? So dance inacheza hiyo role kubwa sana. Because ushai kwa church alafu uko na vile praise and worship wamecheza 7 alafu hakuna dancers in the house. Unaonanga vile inakuwa kwa flat, but dancers wakikam vile tu ulisema the place was warm. Umenielewa? Na God anatu expect that we use this gift to serve him. Umenielewa? So dance is very important sana. Some of our amazing videos hazingekuwa poa without dancers. Umenielewa? Hazingekuwa poa sana. So inasaidia sana. Inasaidia sana na pia mali tunafail kucommunicate as a dancer. Unajua kuna expression ya movement. So kuna vile unaweza choreograph a song. Hata sasa viewer I understand vizuri sana because of the movement we make up, because we are led by the Holy Spirit. We don't just create moves that we don't copy. Umenielewa? You listen to the music, inakwambia nini, then you dance. Actually, my next question was, how do you maneuver? How do you go about doing choreography? How do you, like, you know, because kuna styles zingine you just come up with yourself, as you're saying, sio kukopi. So how do you come up with those? What we normally do as Wastaarabu, we meet at Nairobi Chapel, then we just play worship and we begin to pray. Manielewa? Then we pray for almost like 15 minutes. Then we ask ourselves, in this season, God anataka to minister nini huko nje. Manielewa? Because we also do slow songs and also praise songs. And Wastaarabu wako specific kwa slow songs. Hizi ma contemporary. Because we really want also that message. Artist anaweza kwa meimba, but sasa maybe ayuko everywhere to pass that message. So sisi tukichukua song ya artist and we choreograph that song. And we go and minister. Msana ipata in a different way. And also it's just a way ya kuleta even dancers karibu. Wale wako huko nje wangependa tu kukam kuserve God. So that's the transition yenye huwa ina happen after prayer. Then God anaweza speak ya chola ama anybody of us. Umenielewa? By the way, I had this song in the spirit, let's choreograph to it, let's do it. Okay. Umenielewa? And we trust every movement that God anatupatia. Okay. Do you feel like dancers are appreciated enough in the country? They're appreciated, but it's a 50-50 conversation. And I think it's high time dancers wanze kuku appreciated. Because most artists, especially in my space now, huwa wanakuwa wameband in this way, wanasema, God bless you. But in real sense, kwa God seti tuko poor.
Umenielewa? God akona resources. Umenielewa? So neza tu see even my fellow artists. Whenever you're working with dancers, make sure that you sort them out. Umenielewa? Because they have bills to pay and also they have given of themselves to serve God. So wakiamua kuserve God na wewe, pia wewe simama na wao poa. Umeona? Na nimeanza na example. Umeona? Ukiangalia hapa wastaarabu wameng'ara, wanakaa poa. Hakuna mtu anakaa hapa kwa depressed. Watu wako sawa. Umenielewa? Why? Because as a dancer nimework na msanii karibu hivi. Na understand needs za dancer na pia needs za msanii. Umenielewa? So dancer wanahitaji tu hiyo because they also come from families, they will love also wakirudi home, arudi na skari, mama jueni aje, una serve God but also pia God analeta blessings. So and we as the artists now we are responsible, and even the church and also as a country actually we are responsible even to take care of our talents. Awesome. We'll take a short break, alafu tukirudi you dance as we live. Awesome. So we take a short break. Shamsa mke wa Zito. Zito linambia kuwa hana mke, mimi sitaki kujua. Kiza jamaa. Shamsa is my wife. Achana naye. Sawa. Zito wako. Kufa kuzikana. Zuri. Zuri. This August on Magical Scenes. A big number of wildlife migration than there before. It started on the 14th of July. So I can tell you that the season is looking pretty good. A combination of wildlife and cultural tourism. Hasa ni culture yanaonyesha nguo ya Maasai. Magical Scenes only on KBC Channel 1. Chini ya miguu yako
tunalishwa kuku. Kuna masista do na mandugu wa maluku. Utukose kwa ibada tukiimba osana. Utukose kwa ibada tukisemezana. Utukose kwa ibada tukiimba osana. Utukose kwa ibada tukisemezana. Bila baraka, bila baraka sikanyagilami. 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 Eyo, nichekeva. Kwa Mungu ni wapi mimi nataka niende? Kwa Mungu ni wapi? Kwa Mungu ni wapi mimi nataka niende? Kwa Mungu ni wapi? Kwa Mungu ni wapi mimi nataka niende? Kwa Mungu ni wapi? Kwa Mungu ni wapi mimi nataka niende? Kwa Mungu ni wapi? Marafiki matapeli, nimekuwa na wamenitapeli. Binadamu waaminifu, wana machungu watakuumiza. Nimeamini sa leo, walimwengu ni malimwengu. Nimeamini sa leo, binadamu waaminifu. Nimeamini sa leo, dunia ni karatasi. Nimeamini sa leo, itakuja waka moto. Niende wapi? Nifanye nini? Nimulilie nani? Niende wapi? Nifanye nini? Nimulilie nani? Why mimi? Molana. Why mimi? Molana. Kwa Mungu ni wapi mimi nataka niende? Kwa Mungu ni wapi? Kwa Mungu ni wapi mimi nataka niende? Kwa Mungu ni wapi? Kwa Mungu ni wapi mimi nataka niende? Kwa Mungu ni wapi? Kwa Mungu ni wapi mimi nataka niende? Kwa Mungu ni wapi? Maskini yoyai, ulimwengu yeye nimejipata. Sina mbele wala nyuma, lakini namtegemea Mungu. Nashukuru Mola wangu, unipenda nilivyo. Nashukuru Mola wangu, unijaza mashairi. Watu wa mjini wanaona kana kwamba sitoboi. Kwao sitoboi, lakini kwake natoboa. Kwao sitoboi, lakini kwake natoboa. Wanaishi kusema sema viji maneno neno. Nilipofutwa kazi, story ni kwangu. Ulofoli nieka chini. Good morning, Kenya continues right here on Entertainment Thursday. Entertainment Thursday is the show that is on air right now, and I am joined by Jeff Kefa, who is also an artist, is a singer and a songwriter who does gospel music. Jeff, welcome to the show. Thank you. Unafeel aje? Niko poa kabisa. Uko poa? Uko ready? I'm ready. Yeah. We're just from having dancers hapa. Sijui kama wewe unaweza kudance. Mi kusema kweli sijui kudansi but nakuanga na matanza wangu. Uko na dancers wako? Yeah, niko na danza wangu. Yeah. Oh, I kindly just let the people know, for those who are seeing you for the very first time, Jeff ni nani? Jeff Keva ni msanii but sifanyi gospel. Mi ni wa secular. Oh, really? Yeah. Okay, sorry about that. Lakini ile ngoma nilianza nayo ndio watu walianza kunichua kama mimi ni wa gospel, but nilianza na hiyo ngoma juu nilikuwa nayo na zile situation nilikuwa napitia tu nikaiandika. But watu wakafikiria maybe huwa anafanya gospel. But mimi nafanya secular. Oh, kwa hivyo mashida ndo zilifanya uandike gospel. Yeah, nilikuwa mashida ndo zilifanya uandike gospel alafu ukakuwa sawa ukarudi upande huu mwingine. Yeah, niko hii upande hii ingine ya secular. Okay. Yeah. Unaweza sema muziki imekuaje? Like hiyo journey ya muziki kwako imekuwa vipi? Kusema kweli muziki iko na changamoto kubwa sana. Si rahisi.
Ya si rahisi, lakini ni kung'ang'ana tu, kwa sababu ukisema ni ngumu na ukae pale na Mungu ashakupa talanta, hakuna venye unaweza saidika juu. Nataka isaidie mafans wangu wenye wananisikiza. So ni kutia bidii kabisa. Yeah. Kwa nini uliacha kufanya gospel by the way? Mimi si mzee wa gospel. Yeah. Na hakuna yani kitu yenye nasema nisuia ama nini, lakini mimi tu ni mzee wa secular. Yeah. Nimependa tu secular ifo. Okay. Maybe one day kama Mungu atakuita, ukisikia wito unaweza badilika. It's okay, ni sawa tu hata kama unafanya secular, we still enjoy that kind of music. So muziki wako unaweza sema unafanya style gani? Nimefanya ni msanii naweza fanya muziki kila aina. Ya kwanza nimetoa ile gospel mmeona ile, nimetoa ingine na mafo mpya inaitwa ni amapiano. Ni amapiano hiyo nimetoa. Alafu tena recently nimefanya ingine na Alexa, pia imewekwa YouTube channel. Yeah. Okay. Amapiano, it's like the vibe that is here right now. Naona wasanii wengi wanafanya muziki ambayo iko na hiyo feel ya amapiano. Even the previous artist that we had on set, Kevochi, akona ngoma pia iko na amapiano vibe. Kwa nini mnaamua mfanye this amapiano? Sasa zingine ni wale wenye tuko nao karibu wanatukai. Naona muziki inaanza, unajua muziki inabadilika. Naweza ona zaidi ni amapiano ndiye natawala. So hata nikiingia studio sikuwa naenda kurekodi amapiano, but venye nilifika huko producer kaniambia buda sahi ngeli ni hii. So tufanye hii. Nami nikasema basi haina shida. Nikaandika hiyo wimbo. By the way, hiyo wimbo niliandikia tu studio. Kamaliza, producer akaona iko sawa. Tukaijapa amapiano. So za sikine wazanii tunasikiza wale wenye wanatukaindi kwa muziki, producer, manager, wale watu tuko nao karibu. Tuwezi jiamulia, naweza amua maybe naenda kufanya hii ngoma. Nikiita watu wangu wananiambia hapana tufanye hivi. So tunafuata instruction ya watu tuko nao. Chuao ndio chuao pia ni kama tumafans wetu. Speaking of fans, for the longest time watu wanalalamika, wasanii wanalalamika that Kenyan fans do not support their own. Wewe unafeel aje kuhusu hiyo? Hiyo mimi nasema, kwangu nasema si ukweli, kwa sababu mtu anasupport muziki anapenda. Maybe Mkenya anaweza kuwa amependa muziki wa Tanzania ama wa Nigeria ama wa wapi. So na muziki wangu maybe hujamfeel sana, hujamuingia. So mostly data concentrate na ile muziki unaona kwake kwa nyumba ni hiyo muziki inacheza. Naona juu ako na free ile ya kupika muziki yenye anataka. So muziki ni wasanii tu tuchikaze tu, yani tuchikaze. Tusisema sijui wana support muziki kani, but tunaomba pia mafans hata kama wanasikiza zile muziki zingine, but said pia watu support tu. Naona look yako, sijui kama unataka kubig up mwenye amekustyle ama umejistyle. Unaweza big up kama kuna mtu amekustyle ama kama wewe ni wewe mwenyewe. Who has dressed you? Look ni mwenyewe tu na naona na nafaa nifikue hivi, but so pick up kwa mimi mwenyewe basi. Okay, I want to thank me Snoop Dogg. All right, so muziki wako unaweza sema nini na kuinspire when you're writing your music? What inspires you? Muziki mimi nikifanya muziki mostly ile changamoto zenye napitia na ile mambo naona ndio huwa inanifanya, yani inanispire niandike muziki. For example, mimi sijawahi fikiria tu kuandika tu muziki. Maybe nimeona matukio mahali vitu kama hizo yani. Hata nikisikiza kama saa hii kuna mambo kwa mitandao nini, mambo ya rap nini, so vitu kama hiyo naona sina kufudia sana, unaona wimbe inatoka hapo. By the way, your story whatever is happening on the socials after Calligraph Jones amefanya watu waamke, hiyo mambo ya rap and all, can you rap yourself? Umesema unaweza kufanya something around that as well, so pia wewe unatoa diss yako ama can you rap? Mimi si msanii wa rap lakini naweza jaribu.
Unataka kutujaribia papa hapa saizi? Hata hapa naweza jaribu. Fanya kitu basi. Okay. Marapa wote chambezi kwa kemu nimeingia huu mchezo hamuniwezi. Simba ni tiseti. Kenya mindo Simba ukitaka kujulikana fanya kiki na jina langu. Pivu ya ukutopiso na ojimindo nitamaliza. Siku moja niliuliswa na Buda pona si maskini. Yeah, kawaida mizi mzani wa rap but nikiesakana is rap tu but sijawahi fikiria kurap. Okay, unanifurahisha tu. You're making me happy. Anyway, do you feel it's a good thing? Is it challenges zenye tunaona people doing your rap and all and what the OG did? Do you feel it's a good thing? It's a good thing for the industry. We should see more of that. Wachokozane tu kidogo ndo hata nyi wenyewe tu si lazima rap artists like mnachokozana kidogo so that we kind of like revive the industry. But I'm not saying it's dead but just mimi nashukuru sana OG amefanya kitu kingine poa sana. Wasanii hata si rap peke yake, wasanii walikuwa wamelala sana. Lakini sasa venye ameingia ndio hata tumekuja kujua wasanii wengine kumbe tuko na wasanii wengine marappers na sisi tulikuwa tuwajui. Kiso OG venye amefanya hivyo tumeona wasanii wengi sana. Mimi nasema tu amefanya poa sana. Na si ati ni mpivu ama alikuwa na shida na nini. Mimi najua tu alikuwa anaamsha na tayari ishaamuka. Naona? Na si ati naamuka tu hivi imeamuka kwa kishindo sana. So OG amefanya kazi poa sana. DJ uko na swali naona tu unacheka. Ni kipi kikuchekeshacho? Nakwambia tu vibe yenye studio leo imekuwa fun sana. So if I may ask a question, how do you do your market? Strategy yako kujimarket ni gani? Kwa sababu kweli marketing hiyo ni kazi nimeachia manager wangu na watu wengine wenye wananisunguka wa marafiki. Lakini hiyo kazi mostly manager ndio anatili nayo. Hata kufika hapa ni yeye na watu wangu. Okay. We go on a short music break. Tucheze ngoma yake moja and then we come back with Jeff. Yep. Tunapenda kulewa? Yes, tunapenda kulewa. Hapo mubo mwapenda wa mama? Yeah, tunapenda wa mama. Nyo. Tunapenda nyo. Yes, nyo. Tunapenda nyo. Tunapenda nyo. Kwa mama kayai kisha All right, that is Jeff Kefa that we have right here in studio. He's the artist we have in studio. Now, Jeff, by the way, nilikuwa nikuulize, are you also a comedian? Yeah, comedian huwa nafanya, but sijaiwekea serious kabisa lakini. Unafanya comedy? Unafanyia wapi comedy yako? Mimi nafanyia kwa TikTok huko na for example nikienda kuperform mahali kuna tu visanga sangu huwa nafanya. Kwa kufurahisha wa mashabiki wangu. Kuna mtu anasema, kuna mtu ananiambia hapa kwa masikio anataka kusikia jina yako ya kitambulisho. Jina yangu ya kitambulisho mimi ni Obadia Wafula Sifuna. Okay. So si ati uko in character. Si ati uko in character. Okay. So when we're talking about comedy, unasema comedy yako unaifanyia TikTok. Na kwa usanii yangu. Kwa nini umeamua uingize comedy? Kila msanii lazima awe comedian kwa sababu music na comment hizo vitu zinashikana. So ukiwa msanii na una zile vitu za kufurahisha watu pia naona
ile shangwe. Yani waje niseme kila msanii lazima comedian iko ndani yake. Yeah. Earlier on you mentioned kuwa uko na manager yourself na ningetaka kujua kwako having worked with a manager unaona umuhimu wa manager ni kama gani? Umuhimu wa manager sasa, for example, kama hapa kufika ni manager, mimi nilikuwa sijafika hapa, sijui huku, lakini manager amefanya nimefika. So umuhimu wa kufanya na manager, anafanya kazi ya msanii na kuwa rahisi. Yeah. So msanii anashughulika tu na utunzi wa nyimbo, au ujue ufike tu ufikirie nyimbo zako, lakini everything else is the manager who works on them. Yeah. Okay, it's a good thing. Now, if you may just tell people where they can find your music and where they can find you on social media, waangalie the comedian side of you and you know, just to follow up on your comedy as well as your music. Yeah, watu mimi naambia mafanisi wangu wakimbie YouTube, wanitafute kama Jeff Keva. Keva ndio inasumbua kidogo watu kuandika, ni K-E-P-H-E-R. Kimbia pale wanisupport, wa subscribe muziki wangu. Keva nimeanza lakini najua nitapamba watu wengi. Yeah. Utawabamba for sure. Thank you so much for coming. And all the best in your music. Okay. All right. Nashukuru sana. Sawa, Mr. DJ tupeleke kwa muziki.